kisah Wahabi ini dalam beberapa kitab. Mereka membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya, karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan Wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan? Halal darahnya dan hartanya. Paham gimana seperti itu ya? Sampai berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Saudi itu hanya satu kabilah di Najd, kemudian menjadi Saudi Arabia yang begitu besar. Ternyata perjalanan sejarahnya banyak memakan korban. Jadi waktu itu antara Muhammad bin Abdul Wahab, disebut ulama, berkolaborasi dengan penguasa namanya Muhammad bin Saud. Berkomitmen dua tokoh ini untuk yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi paham. Jadi antara kekuasaan dan paham menyatu dalam dua diri. Yang satu ingin menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah dan seluruh Arab. Yang satu pemahamannya ingin menyebar karena dianggap yang benar, yang lain salah semua. Itu perjalanannya 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Ini bukan menyebar fitnah dan kebencian, tapi kita harus tahu sejarah, bahkan pahamnya, jangan kata orang lain. Fitnah ini berulang dari dulu sampai hari ini, dan rujukannya juga ya rata-rata juga rujukan yang mustabah, yang penuh syubhat, yaitu orang yang terdeteksi. Ini ada kitab namanya Fathurrahman Bidakti Subahid Dhalli Dahlan. Ya, di antara kitab yang ditulis untuk menjelaskan berapa dusta dan fitnah yang ada dalam kitab yang disebut dengan Fitnatul Wahabiyah. Beliau sendiri yang menulis kitab yang buat fitnah itu meninggalnya di Madinah kok, yang sudah dikuasai oleh orang Wahabi. Dan orang yang pernah keluar-keluar di negeri ini anti Wahabi, ketika bermasalah negeri ini pindahnya kemana? Juga mengambil suaka di negeri Wahabi. Yang dulu keluar-keluar gitu, anti Wahabi, sesat, haus darah, akhirnya berlindung kemana? Ke sana juga. Pemimpin-pemimpin Arab di negeri-negeri yang berafiliasi dengan yang anti Wahabi, ketika mereka sudah tidak aman di negerinya, berlindung kemana? Negeri Wahabi. Ke negeri Wahabi juga. Yang notabene haus darah. Harusnya dulu mereka ini mencaci maki Arab Saudi, mencaci maki gerakan Wahabi. Ketika datang kan tinggal ciduk tuh. Oh kamu rupanya. Subhanallah. Contoh konkret, ikhwani fillah. Ya. Saya bingung juga kenapa orang percaya dengan fitnah seperti ini. Ini misalnya kan yang kalau dikatakan tadi, kalau sudah berkuasa nanti kalian akan disembelih dulu, akan disembelih. Ini ada bukti apa tidak? Justru negeri itu menjadi tempat berlindungnya orang-orang yang dulu memusuhi mereka. Contoh di negeri kita ketika terjadi tsunami di Aceh. Aceh kan kita tahu sendiri, negeri yang paling keras memusuhi apapun yang berbau Wahabi. Tapi majelis ulamanya memfatwakan sebagai aliran sesat, walaupun tidak sesuai dengan kriteria aliran sesat yang dirumuskan oleh MUI pusat. Oke lah, tapi ketika terjadi musibah, ayo catat siapa yang paling banyak membantu. Australia bantu 1 miliar keluar-keluar gara-gara Corby mau dieksekusi bos narkobanya. Di Arab Saudi tidak kurang dari 1,2 triliun dihujat sebagai negara kafir, tapi tetap menurunkan bantuannya 1,2 triliun. Andainya mereka haus darah, harusnya bersorak dia, alhamdulillah musuh kita hancur berantakan. Nah. Dan buktikan ikhwani fillah, cinta kita ke tanah suci hari ini. Berapa masjid yang dibangun orang kaya Indonesia ini, karena kita konteksnya di negara ini kan, yang kita bangun di Jazirah Arab. Dan berapa masjid yang mereka bangun di negeri yang notabene adalah musuh Wahabi. Onda itu untuk susu orang Salafi Wahabinya. Antum keliru. Berapa banyak masjid yang direbut dan mereka biarkan. Kan ada yang mengatakan habis masjid direbut oleh orang Wahabi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ada justru, coba alhamdulillah ya, yang saya ketahui ya, kalau tidak tolong dibetulkan, sudah berapa masjid berdiri dihalangi oleh orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Saya tidak ada tahu. Apalagi sampai membakar masjid. Tidak ada. Tidak ada, walaupun di tempat mereka dominan dan mayoritas di situ. Tidak ada.
membangun, justru ikut nyumbang membangun masjid. Bahkan alhamdulillah berapa banyak orang yang sudah ngaji sunnah ini sanggup bikin masjid sendiri dengan biaya sendiri. Kalau juga masih percaya, sekarang Arab Saudi kan berkuasa tuh, berkuasa. Antum lihat sendiri, orang pergi haji, pergi umrah, bahkan yang menebar fitnah seperti ini mungkin juga pernah tinggal di Arab Saudi sendiri. Kadang jadi tamu negara, tamu kerajaan. Pernah nggak ditanyakan, Anda Wahabi? Kalau tidak Wahabi tidak boleh masuk. Tidak pernah ada ditanya, ikhwan fillah. Bahkan mohon maaf, kami di Jamiah Islamiyah di Madinah, ya para petinggi itu tahu si fulan ini dari kalangan ini yang terkenal di negara asalnya, sangat memfitnah kita. Tapi tidak ada pernah dibeda-bedakan dalam pelayanan. Jangankan untuk menghilangkan nyawanya, di pelayanan saja tidak dibedakan. Bahkan ada anak pembesar ormas yang banyak pengikutnya yang menghujat Wahabi, tapi dia juga diberikan prestasi yang sama. Ketika nilainya tinggi tetap diberi setinggi, tidak ada cerita mengurangi nilai. Bahkan kita alhamdulillah sudah praktekkan ini. Kalaupun saya dipitnah kadang-kadang, ya, kalau tidak studi suruh keluar katanya. Alhamdulillah. Ya silakan tanya ke orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benci itu urusan lain. Kadang-kadang saya sampaikan bukan menyuruh ini, tapi kalau terlambat sekalipun semenit menjelang keluar, silahkan masuk. Dan kalau ada hajat silahkan keluar. Begitu kita. Karena kita tahu ini orang-orang yang masyaallah kiram di rumah. Subhanallah. Jadi di mana dapatnya? Dari kitab Fitnatul Wahabiyah, dan kitab itu adalah kitab yang penuh dengan fitnah di dalamnya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun kita katakan kesalahan pasti ada, kekeliruan pasti ada, baik sengaja pun tidak. Nah gitu kita harus diakui. Nah kalau masih ada juga fitnah seperti ini, ya hanya Allah yang maha tahu. Antum lihat sajalah, ya pergi ke Arab Saudi sana, alhamdulillah, tengok nanti ditanya enggak waktu periksa paspor, Anda Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi berarti jalur kiri, dikarantina dulu kan. Kalau Wahabi masuk jalur kanan, masuk surga. Enggak ada dibeda-beda kan sih. Okay, they've asked me a few questions here talking about Jebel and Saudi Arabia in general. And one of the questions I've been asked is, how do I find life in Saudi Arabia? Well, you know, I've been in Saudi Arabia many years, and I've stayed a long time because I like the quality of life in Saudi Arabia. You know, it's pretty nice to live in an environment where there's no crime, no gangs. Okay, yeah, it's pretty nice living in a community where you don't have any homeless, you don't have any crime, and it's a well-managed society. So it's hard. How can you not like living in Saudi Arabia? Well, from what I see, comparing how the coronavirus is being managed in Saudi to other places, they're taking the proper measures to keep people at home and separated and distanced. You know, they've blocked off the air traffic, they've got no inter-travel between major cities, and they have a curfew set in place. And that comparison to what I've seen in other countries, like in the US, where they let the people go on a spring break and 1 million people go to the beach and then back in society where they've had a major outbreak. But here they're managing the country carefully and listening and doing what they're supposed to do. So it's very comfortable to be in Saudi Arabia during the coronavirus. I would better be here where I feel much safer, of course. You know, it's hard to beat life in Saudi Arabia. You have no crime, no homelessness, great medical care, good communities, and still great people. Ismi Samuel Shropshire. I'm in America. I'm here in Saudi Arabia now for 7.5 years. I came here to work on a project involving Quran. I was here only to proofread the new translation of a Quran being done by Dr. Safi Kaskas.
I had never read Quran before. I didn't know anything about Islam. All I knew about Saudi Arabia was that what I was told in America, that if I come here, it was very dangerous. When I arrived here, I was sleeping in this very building. And I was afraid to walk out on the street. Dr. Safi Kaskas, he was my sponsor. I went to Dr. Safi and I said, I need to go to a supermarket. I would like to buy some food to eat. I said, how can I go there? And he took me to the window of his office and he pointed down the street and he said, you can find food there. And then I said, well, can your driver take me? He said, no, my driver is off today. So I began to walk. I would walk around the neighborhood here and people would come out of their homes. They would greet me and they would say, where are you from? And I'd say, my name is Samuel, I'm from the United States. And they would hug me. I was shocked. I was shocked. This is not what I expected. And when I went to the supermarket, people would come up to me, where are you from? And I would say, I'm from America. And they would say, Ahlan wa sahlan to Saudi Arabia. They would invite me to their home for dinner, for chai, for tea, for coffee. I got to know many people here. Every night I was reading this new English translation of the Quran. My responsibility in the project was not to translate. I didn't know Arabic. My responsibility was only to proofread the English, to make sure the English was correct. So every night I'm reading English Quran, writing down questions, and every morning meeting with Dr. Safi in his office and asking questions. I'm very happy to describe for you my first experience of Hajj. I came here in December 2011. I became a Muslim in June 2012. And then on the Hajj of 2013, I was able to complete Hajj. Some friends from Masjid Taqwa here in Jeddah asked me if I wanted to do Hajj. I said, yes, I do. I wanted to walk. So I walked on the beginning of Hajj. We met in Mecca. We did, we went inside the holy mosque, and the Kaaba. I saw the Kaaba doing tawaf, and then after that we walked to Mina Wadi, and from Mina Wadi to Masrila, from there to the mountaintop of Arafat, and there we prayed. Here I am 10 years later, sitting in Saudi Arabia. You know the mosque that I knocked on the door? They built an apartment for me in the mosque next to the Imam. Shafiq, the one who opened the door and hugged me and said, Ahlan wa sahlan, he lives upstairs, above me, with his family. If you had told me 10 years ago when I was running for mayor, no, you're not going to be mayor. You're going to be a Muslim. You're going to be living in a mosque in Saudi Arabia. I want to say that Hajj was a great blessing in my life. It was like a spiritual cleansing. It was like forgiveness for all the sins that I had committed in this lifetime. Only God can write this story. And I'm very happy, very proud to be Muslim, to be able to pray to Allah 5 times a day, and to have friends that love me and care for me here in Saudi Arabia.